হ্যালো নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি তিয়া। সো দুর্গা পুজো সিরিজের এটা ফোর্থ লুক, আ সিম্পল আই লুক উইথ আ বোল্ড লিপ। হোপসো তোমাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে। সো লেটস গেট স্টার্ট। ফার্স্টে আইসটা করে নেবো। আইসটা একটুখানি সিম্পল রাখবো আজকে, কারণ আজকে ফার্স্ট টাইম লেন্স পরেছি। আই ডোন্ট নো ইট ইজ নোটিসেবল ইন ক্যামেরা অর নট, বাট আইসটাকে প্রেপ করে নেবো। ফর দ্য আই লুক আমি এই আইশ্যাডো প্যালেটটা ইউজ করবো। দিস ইজ দ্য মালিয়াও প্রফেশনাল মেকআপ। ফার্স্টে এই শেডটা নেব, এই শেডটা নেব, বাইরের দিকে দেবো জাস্ট। দেন পিলগ্রিমের এই আইশ্যাডো প্যালেটটা নেব, এই শেডটা নেব। দিস ইজ এ মোনোক্রোম্যাটিক শেড। Eyes are done. Now base. First a primer use করব। This is from Mars. Infallible 24-hour tinted serum টা use করব। I'm in the shade 4 to 5 medium. If you are not a high coverage foundation girly like me, go for this. এটাতে যেহেতু hyaluronic acid আছে, এটা স্কিনটাকেও হাইড্রেটেড রাখে। গ্লোটা দেখো। দেন লরিয়াল ইনফ্যালিয়েবল কনসিলারটা ইউজ করব। সব ভিডিওতে একটাই কনসিলার ইউজ করতে দেখবে, কারণ দিস ইজ মাই ফেভারিট কনসিলার। সেই গ্ল্যামের এই ব্লাশটা ইউজ করব। মার্সের লুজ পাউডারটা দিয়ে সেট করে নেব। সুইস বিউটি সিলেক্টেড পাউডার ব্লাশটা ইউজ করব। প্যাশন কালারের ব্রঞ্জিং প্যালেটটা একটু ইউজ করব। লরিয়ালের এই ইনফ্যালিয়েবল সেটিং স্প্রেটা ইউজ করব। এই শেডটাই আবার নিয়ে আন্ডার আইজে দিয়ে দেবো। মেবেলিনের বাবল মাস্কারাটা ইউজ করব। মেবেলিনের মাস্টার ক্রোম হাইলাইটারটা ইউজ করব। শ্রেয়ান কসমেটিক্সের এই লিপ লাইনারটা ইউজ করব। এটা একটা মেরুন কালার। সুগারের এই স্মাজ মি নট লিপস্টিকটা ইউজ করব ইন দ্য শেড 0310 ফ্যান। স্টেজ 99 এর এই ক্লিয়ার গ্লসটা লাগাবো। আশা করি তোমাদের এই লুকটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে নিচে জানাবে। অ্যান্ড আমি সব প্রোডাক্টের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। অ্যান্ড আই উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও।